In the heart of the city that used to be called Bombay, now Mumbai, lies one of its poorest districts, Kamatipura. By day, its alleyways are filled with mostly unemployed men killing time, and prostitutes who drag their beds into the street, waiting for their night's work to begin. Kamatipura is India's largest red light district, home to more than 60,000 sex workers. It is also the epicenter of India's AIDS crisis. Now, in a country where even talking about sex has been taboo, the conversation has become open and frank. Typically, how much would you charge a male client for sex? पिंजरा का है 60 रुपए 70 रुपए रस्ते में खड़ा रहने वाला का 80 रुपए 100 रुपए ऐसे है एकदम बुड्ढी सुड्ढी ऐसे धंधा नहीं होता है कुछ नहीं होता है वो 30 में भी जाता है 20 में भी जाता है. Yelu has been a prostitute for 12 years. For her and her fellow sex workers, their only defense against HIV is convincing men to wear condoms. But most often, the men will simply refuse. Do most of them just not know about HIV and AIDS yet? Is this the situation they're just not educated? मालूम रहते हैं लेकिन वो लोग दारू पीते ना नशा करते हैं तो पता नहीं चलता इसीलिए वो लोग वैसे ही. Rupa is the daughter of a former brothel owner. दो तीन बार एक ही लड़की के पास आएगी तो वो बोलेगा मैं तू मुझे पसंद आती है मैं तेरे से प्यार करता है तो फिर बोल ऐसा हो गया कंडोम ही वापरना बंद कंडोम So all of a sudden, if you're in love, it's okay to have sex without a condom. How many times does it take to fall in love? एक बार दो बार आया प्यार हो गया. I love you means no condom. लव में काय का कंडोम क्या? They laughed about the situation, but the tragic fact is, more than half of the sex workers here are HIV positive, and they are powerless in Mumbai's lucrative sex industry. For the pimps and brothel owners, it's a multi-million-dollar business, and money, not health, is the bottom line. Most men will pay more to have unprotected sex, and they'll pay the highest prices for the youngest girls. India's red light districts are filled with young girls. They are the most valuable commodity in the sex industry. Many of them have been kidnapped and trafficked to India. Some have been sold by their own families. All of these girls have been rescued from prostitution by a group called Sanglot. Most of them were sold into the sex industry between the ages of 13 and 16. We met them at the shelter where they now live. বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ ছিল বলে তার জন্য আমার বাবার যে বোন ছিল ও আমাকে কলকাতা নিয়ে এসেছিল এখানে নিয়ে এসে এই লাইনে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছিলাম বাড়ি থেকে পালিয়ে মামার বাড়িতে গেছিলাম মামা আমাকে ওখান থেকে বিক্রি করে দিয়েছে আমি তো তোমাকে আমার বাবা বিক্রি করেছে আমার প্রথমে আমাকে ডাইরেক্ট কলকাতা নিয়ে এসেছিল আমার বাবা নিয়ে আসার পরে একটা বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছে তো আমার বাবা আমাকে নিজে ইচ্ছা করে করিনি কিন্তু বাবা ড্রাগস করে এবার ড্রাগস খেলে তো কীরকম হয়ে যায় মানুষ তো আমার বাবা আমাকে ডাইরেক্ট বম্বে নিয়ে চলে গেছে. Dolly was 13 years old. She spent 5 years in Mumbai's red light district. She remembers the first moments after her father sold her. আমি ভয় পাচ্ছি আর কাঁদছি বলছি আমি কোথাও যাবো না আমি আমার মায়ের কাছে যাবো আচ্ছা তোমাকে তো যে নিয়ে আসতে 35,000 দিয়ে চলে গেছে এবার তুমি বলছো তোমার মায়ের কাছে যাবে তুমি যেতে পারবে ঠিক আছে আমি ছেড়ে দিচ্ছি দরজা খুলে দিচ্ছি তুমি যাও তো উনি একটু দরজাটা খুলে দিল থাপ করলো এবার আমি জানি না কি ওখানে উঠে দাঁড়িয়ে আছে এবার যেই আমি পালাতে গেছি
ওকে পেছন থেকে টেনে স্টিকার পায়ের সঙ্গে সঙ্গে স্টিকার ঢুকিয়ে দিয়েছে। Khushbu was sold into prostitution when she was 16 years old. She says she had no idea about the danger of AIDS. না তখন আমি কিছু জানতাম না, আমি সাংলাপেসিস এইচআইভি কি এগুলো এখানে এসে জানতে পেরেছি। So when you were actually in the brothel, you did not know about HIV? তুমি যখন লালবাতি এলাকায় ছিলে তখন তুমি এইচআইভি সম্পর্কে কিছু জানতে পারো? না তখন আমি কিছু জানতাম না। Is that true for many of you? কেন কি এখান থেকে কেউ কাউকে বলে দেয় না, যদি বলে দেয় তাহলে তো ওরা তো করবেই না এইসব কাজ। Like several of the girls in this group, Dolly is HIV positive. She tells us how she found out about the disease. প্রথম যখন আমার ব্লাড টেস্ট হলো আমার তো করার পরে তখন ওই ডাক্তারটাই আমাকে ডেকে বললো কি তোমার এরকম এইচআইভি বেরিয়েছে। আমি যে আঙ্কাল খুলে বললে ভালো হয়, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। ডাক্তার বললো তোমার ঘরওয়ালি দাঁড়িয়েছে, ওকে টাকা দিয়ে দিল, ওর কথা শুনে আর আমি কিছু বলবো। ওই ভয়তে আমি আর কাস্টমার কাছে যেতাম না, তাও কিন্তু মারধর খেতাম। Let us put ourselves into that 16 years old girl. Someone has come and cheated you and sold you here, and you're sitting under the dark where unknown men, stranger is coming and he's trying to have sex with you. I mean, do you really, that time being in that age, do you think of condoms and do you think of health when you are not aware of anything? Anju Parwar is a social worker. And finally, someone just forces you to do everything. She works with a small group called Asha, one of the many in Mumbai struggling to educate women about AIDS. Asha is made up of sex workers called peer educators who go into the brothels talking to women about safe sex. The girl is just not accessible to our peer educators. By the time the 3 to 6 months pass, when the girl gets adjusted in the brothel, then the brothel keepers will tell peer educators that she is suffering from such and can you please take her to the clinic? Now that is too late for the intervention program. Girl is already infected. Now this is what is the real situation is. In Mumbai, the sex workers face another challenge: the police who patrol the red light district. Rather than being part of the solution, they are in fact oftentimes part of the problem. Prostitution is officially illegal here, and police raids on brothels are common. But once arrested, the women told me, they are either forced to have sex or pay bribes for their release. And the youngest girls are the most vulnerable. As business continues as usual in the red light district, Mumbai's AIDS rate has soared. The city now has the largest number of AIDS cases in the country. This is one of Mumbai's largest public hospitals, and one of the only hospitals in India that doesn't turn away AIDS patients. Over 4.5 million people in India are HIV positive. क्या तकलीफ है? बैठिए बैठिए। Every week, Dr. Elka Deshpande sees hundreds of AIDS patients. ये वजन कितने दिन से कम हुआ है? हो गया 2 महीना। 2 महीना। आप कौन है? और आप? This patient has come from a far off place. It is another state, Uttar Pradesh. He is married. His wife is not staying with him. The wife is in the native place. So we do not know what is the status of the wife. While we don't know the status of this man's wife, health experts estimate that 1/5 of all AIDS cases in India are married women who have been infected by their husbands. He is to go to the commercial sex worker because he is staying in Bombay and the wife is far away in city of Banaras. In Mumbai, his story is common.
As the nation's commercial center, the city is full of migrant workers. लेकिन एड्स के लिए अभी तक कोई इलाज नहीं है, तो ऐसे तो ठीक नहीं होंगे. हाँ, ठीक नहीं होने. तिथे बस बाबा त्या स्टूलवर बस. This is the pressing concern of health officials. Men infected here in Mumbai will travel back home and spread it to their own communities. "1,200 miles east of Mumbai, along the banks of the Ganges, India's holiest river, lies the city of Calcutta. Notoriously poor and overpopulated, Calcutta would seem especially vulnerable to infectious diseases like AIDS. The city's red light district, the oldest in India, is called Sanagachi, or the Golden Quarter. It's home to tens of thousands of prostitutes. But despite the acute poverty in the city, their red light district has the lowest AIDS rate of any in the country. That's because of the efforts of people like Batul Singh. Batul was sold into prostitution by her husband 8 years ago when she was 20. Now she works full-time for the Sanagachi Project. They are the model AIDS prevention group for the rest of India. Every day, Batul makes her rounds talking to sex workers. Part of their strategy to combat AIDS is to offer the sex workers basic health care as a way to open the discussion about safe sex. কোনো লোক বিনা কন্ডমে বসাও না? মাঝে মাঝে বসাও। সে তো মানে না, কি বলবো? মানে না, তাহলে সেটা কাস্টমারকে বোঝাতে হবে না। কাস্টমারকে না বোঝালে হবে কি করে? সবার আগে তোমার জানটা আগে না, আগে তোমার কাস্টমারটা আগে না পয়সাটা আগে? জানা আগে বাবা, জান গে পয়সা যে নানা রকম দিতে পাওয়া যাবে। তাছাড়া তুমি বিনা কন্ডমে কাস্টমার অনেকেই আছে যে 200 টাকা দিচ্ছে, সে যদি কন্ডম বলছে যে আমি কন্ডম নিলে পারে মস্তি পাচ্ছি না বা আমার সেই ইন্টারেস্ট আসে না, তো তখন কিন্তু মেয়েরা বোঝাচ্ছে যে দেখো তুমি যদি কন্ডম ব্যবহার না করো, তোমারও বাড়িতে ফ্যামিলি আছে, আমারও ফ্যামিলি আছে, এবার আমরা যদি কন্ডম ব্যবহার না করি তাহলে দুইজনের ভুলের জন্যই কিন্তু আমাদের ফ্যামিলি নষ্ট হবে। যার কারণে কন্ডম ব্যবহার করলে একদিনই তো মানে যে এই এনজয়টা তো একদিনই না। But even for Batul herself, trying to explain the need for condoms to the area's local men isn't easy. These men are some of the area's pimps and regular clients, what the locals call babus. Batul leads the discussion with Buri, a local brothel owner. এটা মানে যৌন রোগের মাধ্যমে, মানে যৌন মিলনের মাধ্যমে হয়। যৌন মিলনের মাধ্যমে না করলে হবে না, কন্ডম ব্যবহার করলে হবে না। ব্যবহার করব না, কোথায় আমি তো জীবনে কিছু করি না, কোথায় আমার তো জীবনে হয় না। তুই কি জীবনে কি এখানে কন্ডম ব্লাড পরীক্ষা করে দেখেছে একবারও? The man tells Batul he is certain he has no diseases, and besides, he has a different idea of what causes AIDS. এর জন্য একটাই উপায় হচ্ছে কন্ডম, এছাড়া কোনো রাস্তা নেই, কোনো উপায় নেই। না, এই জিনিসটা আমি মানতে পারি না। এইটা তুমি আমার কাছে কেন, তুমি একটা ডাক্তারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে। না, তোমাদের কথাটা ওটা হচ্ছে তোমার ডট। তোমার যে কথাটা যে ভুল বললে সেটা মানলাম, কিন্তু অনেক কারণেও আবার এটা হয় না। তার মধ্যে প্রধান জিনিস হচ্ছে নোংরামি। Buri disagrees and explains how the disease spreads. আজকে আমি বলছি একটা কাস্টমার কিন্তু একটা মেয়ের কাছে যায় না মামা। আজকে সোনাগাছি যাচ্ছে তো কালকে কালীঘাট যাচ্ছে, কালকে কালীঘাট যাচ্ছে তো পরশু বউবাজার যাচ্ছে। এবার তোমার কাছে শরীরে রোগ আছে কি না আছে আমি কিন্তু জানতে পারছি না। সবথেকে সতর্ক থাকা উচিত মেয়েদের তো থাকা উচিত, তার থেকে মেয়েদের তো থাকা উচিত। আর মেয়েরা তো ছড়াচ্ছে না, ছড়াচ্ছে তো কাস্টমারে। একটা কাস্টমার তো বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে। আজকে বাবু মিথ্যা করার কারণ কি? উভয় পক্ষে দুইজনই। ও বাচ্চা বলো। It's hard to imagine this conversation happening in Mumbai. The sex workers here seem so much more empowered. আমি ভাববো যে আমি দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির একজন মেম্বার হয়ে বা উষা কোঅপারেটিভের একজন মেম্বার হয়ে আমি নিজে প্রতিবাদ করতে পেরেছি, বা এখন যেরকম অন্য কোনো একটা ঝুটঝামেলা আসলে পারে এখন নিজে গিয়ে সেখানে আগে যে দাঁড়াই যে কী ব্যাপার কী হয়েছে, বা কেউ অন্যায় যদি আমি না করে থাকি, আমার সবসময় মনের ভিতরে দীর্ঘ বিশ্বাস আছে।
The women in Calcutta go beyond aggressive AIDS education. Every week, they meet to discuss the broader issues they face. Just as in Mumbai, the conversation quickly turns to police harassment. Here, their solution is very different. Even though prostitution is also illegal in Calcutta, this group is a full-fledged, state-recognized workers' union. Rama Debnath is the union's president. She tells them what they should do when they're confronted by the police. She says the only way to change the way the police treat sex workers is to stand up to them and have courage. After the meeting, Rama explains why it's important that the union is led by the sex workers themselves. বম্বে কিভাবে কলকাতাতেও যে অন্য এনজিও যারা আছেন তারা কিভাবে কাজ করে হ্যাঁ তারা যেটা কাজ করে যে আজকে যে দিদি আসছেন শিক্ষিত লিডারশিপ নিয়ে সে যেটা বলছে যৌনকর্মীরা সেটা শুনছে সেই কথা তার ডিসিশন মতন যৌনকর্মীদের চলতে হচ্ছে তা আমাদের যেটা হয় যে না আমরা মনে করছি না এই দিকে এই রাস্তায় গেলে আমাদের ভালো হবে আমরা কিন্তু স্টাফকে বলছি আপনারা এই রাস্তায় চলুন তাতে আমাদের লাভ হবে আমরা দেখছি আমাদের লাভ কোনটা হবে যে কোনো একটা কথা বললো তুমি এই করছিলে তখন এরকম করতে The combination of the sex worker union and the Sanagachi AIDS project is making a difference. Condom use has soared in Calcutta from an estimated 3% to 90%. Unlike Mumbai, Calcutta's sex workers have managed to keep AIDS under control. The rate here is 1/5 that of Mumbai's. কেন যাই যাতে আমরা যৌনকর্মী আমরা যাতে সমাজের স্বীকৃতি পাই অন্যান্য মানুষরা যে সমস্ত কাজ করছে Calcutta has a long tradition of labor activism. Its state, West Bengal, has been run by a communist government for 25 years. আমাদের এই সমস্ত মিছিল মিটিং করা বা ডাক্তারের কাছে যাওয়া নিজের শরীর ভালো রাখার জন্য Health officials are concerned they won't be able to replicate the women's success in other cities. And even here, Rama worries about their biggest challenge, reaching the thousands of young girls sold into the sex trade. They say one way to do it is to legalize prostitution. সেইভাবে যদি আজকে আমরা আমাদের পেশাটাকে স্বীকৃতি পাই তাহলে কিন্তু শিশু শ্রমিক কাজ করা যেরকম অন্য কাজেও উচিত না আমরাও মনে করি আমাদের কাজেও শিশু শ্রমিক খাটানোটা উচিত না The youngest girls are the hardest to reach. We had asked Kushbu, who had been forced to work in Calcutta for 2 years, what she knew about the union. Have any of you heard of the sex worker union? Nobody's heard of it? So when you were in the brothels, did anyone from that project come in and talk to you? We asked if any of the girls who had worked in Mumbai had been approached by any AIDS prevention groups. যখন কামাটিপুরাতে ছিলাম শাখন আসেনি যেখানে ছিলাম সেখানে পুলিশে রেড করতে যায় আসতো Although haunted by their memories, these girls are now far from the red light districts from which they were rescued. After working as prostitutes, most often their families will not take the girls back. Sanglap attempts to give them hope for some sort of a future. These girls are the fortunate ones. Thousands of other young girls are left behind. Carefully guarded by the sex industry, they're virtually unreachable by even the most effective AIDS prevention groups. What happens to them
will affect the future of AIDS in India.